I can hardly believe it. For thousands upon thousands of years, humans have walked this earth, navigating the mysteries of existence. From the dawn of our earliest ancestors to the complex societies of today, one thread remains constant: the enduring belief in a higher power, a divine presence that guides, protects, and inspires. Among these ancient traditions, Hinduism stands as one of the oldest and most profound spiritual paths. For all these years, temples and rituals have been the cornerstone of Hinduism, spreading and preserving its profound beliefs across generations. But throughout history, the sanctity of Hindu temples has faced profound challenges. Waves of invasions and colonial rule brought periods of destruction and desecration. Temples were demolished and sacred traditions disrupted. We are now on our way to such a temple which has been demolished but still remains, providing hope to the believers. Here stands a resilient testament to the past, enduring against all odds, a sacred place that is a getaway to ancient stories waiting to be told. The Shankaranarayana temple lies here, whispering the stories of a bygone era. The journey to Shankaranarayana temple was far from easy. With no clear path to guide me, I had to seek the help of believers who lived nearby. With each step, I could hear the occasional rustle of leaves and distant calls of unseen creatures, and then, through the thick veil of greenery, I saw it. The sight of the temple was more than just a relief, it was a revelation. The temple is standing resilient against the relentless march of time. As you can see, most of the parts of the temple have been demolished. The very first that caught my attention was the Balikallu. The Balikallu was lying on the way, proving there was once a way from the west to the temple. ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വരിക്കല്ലാണ് ഈ അടിച്ചു തകർത്ത് പൊട്ടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അതേമാതിരി ഇവിടെ വലിയ കൊടിമരം, ദീപസ്തംഭം കൊടിമരം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശേഷം അടുപ്പിച്ച് കാണുന്നില്ല. എത്ര പഴക്കം ശരിക്കിപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത്രയും ദീർഘകാല പഴക്കമുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം. The temple's architecture is a marvel of engineering. The precision of its geometric design reflects a deep understanding of mathematics and art, is way ahead of its time. Constructed with precision and purpose, each stone fits seamlessly, creating a structure that has withstood centuries. Each side appears to be a mirror image of the other. The temple, now broken and scattered, were once the foundation of a community's faith, a testament to the centuries of devotion. Cracks have appeared on the walls, which may have occurred when there was a try to demolish the temple. അമ്പലത്തിൻ്റെ പല ചുറ്റുപാടിലുള്ള കല്ലുകളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കൊത്തുപണിയോട് കൂടി ചെയ്തു വെച്ച
കരിങ്കൽ പാളികളും എല്ലാം അടർത്തി കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. എന്തിനു പറയുന്നു, വിഗ്രഹം പോലുമില്ല. ടണ്ണ് കണക്കിൽ ഭാരമുള്ള ബലിക്കല്ലുകൾ എല്ലാം വലിച്ച് കുറേ ദൂരത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ തറക്കല്ലുകളെല്ലാം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോപാനം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് എന്ന് 100% ഉറപ്പാക്കാം. Amidst the problems that revolve, local residents have taken it upon themselves to breathe new life into this sacred space. As the village grappled with the aftermath, a beacon of hope emerged from an unexpected quarter. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നതാണ്. അന്നേ മുതൽ ഇവിടെ കാടും ഒക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. 2015 ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി 2015 ഇതിൻ്റെ തുടക്കം. എല്ലാവരും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഇതിനുള്ള നാമജപങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. ഇവിടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല, വഴി പോലുമില്ല, കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ ഒരു 10, 40, 50 ആൾ കൂടിയിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നാമജപങ്ങളാൽ ദീപം തെളിയിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്തു ഇവിടേക്ക് വന്നു, ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നു. പെട്ടെന്ന് ഈ കാടുകളെല്ലാം വെട്ടിത്തെളിയിച്ച്, അന്നാരും അതിന് തടസ്സമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ കെട്ടിത്തെളിയിച്ച് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷം ഈ 2024 വരെയും എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദീപം തെളിയിക്കുകയും നാമമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ദേവന് നിവേദ്യം വെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോവാറുണ്ട്. The temple grounds located within the Kalpakancheri Panchayat were once under the active influence of Tipu Sultan. During his time, there were widespread religious conversions and violent attacks against temples and Hindus in this region. Those unwilling to convert fled before Tipu's arrival. Their homes are no longer visible today. Only a pond remains. ടിപ്പു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഹൈദരാലി ടിപ്പു എല്ലാ അക്രമത്തിൽപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോയി. ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ സാത്വിക ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നത്. 2754 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ അമ്പലം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എത്രയോ മുമ്പേ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരാനും ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലും എന്താ എന്നാൽ നോക്കാനും കാണാനൊന്നും ആർക്കും അന്ന് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വരാൻ പേടിയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അയാളെ പറമ്പിൽ സർവേ നോക്കാൻ തിരൂർ മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ആമേനും ശിവായും അവരൊക്കെ ഇതിൽ അവർ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഭൂമിയാളൊക്കെ സർവേ നമ്പറൊക്കെ നോക്കി അവരെ ഭൂമിയാളൊക്കെ അളന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു അമ്പലമാണെന്ന വീട്ടുകാർ. അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുപാടിലുള്ള ഈ പറമ്പുകളൊക്കെ ഈ അമ്പലത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട പറമ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ പറമ്പൊക്കെ അവർ വന്ന ആളൊന്ന് നോക്കി കണ്ട് പറമ്പിൻ്റെ വീടുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അമ്പലം വെളിവെട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത്. ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം പറവന്നൂർ അമ്പലം 34 സെൻറ് എന്ന് അടങ്കൽ രജിസ്റ്റർ രേഖയുണ്ട്. A philanthropic trust dedicated to preserving cultural heritage took notice of the temple's plight. The Ugra Narasimha Charitable Trust. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒട്ടനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകരുകയും മറ്റ് ജില്ലകളിൽ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലും തകർന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഉഗ്ര നരസിംഹ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തകർന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രീകോവിൽ നിർമ്മിക്കുകയും നമസ്കാര മണ്ഡപവും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചന്ദ്രകണ്ഠത്തിൽ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അതേ മാതൃകയിൽ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുവാനുമാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. ഇത് നല്ലൊരു ക്ഷേത്രമായി കാണണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്.
എൻ്റെയൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ആനയും അമ്പാരിയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്രേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇത് നല്ലൊരു ക്ഷേത്രമായി തീരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഒക്കെ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത കണക്കുകളും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പോയി എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രം ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രം പുനരുദ്ധരിച്ച് കാണണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. Amidst the ruins where despair could easily take root, I saw something extraordinary: hope. As I watched them, I understood that this was not just about rebuilding a temple. It was about restoring a sense of belonging, of identity. It was about affirming that their faith, though tested, remains unbroken. Let the lights of hope illuminate this sacred place once more. Let the lights of hope illuminate these ancient stones once more. Let's pray for darkness to fade and faith's light to dawn anew.